harte welkom bij deze geweldige Future Citizens avond, die jullie als Deventenaren hebben georganiseerd voor de nieuwkomers die naar Deventer zijn gekomen. In Afrika zeggen wij, de mensen die je ontmoet in een nieuw land bepalen jouw toekomst. In het asielzoekerscentrum waar ik was in Lunteren, heb ik Grace Woos ontmoet. Zij werkte toen bij de MOA en zij zag mij, ik organiseerde een entertainmentprogramma bij het AZC. En ze dacht, Bright, wat jij nodig hebt, is andere kunstenaars ontmoeten. Want op het AZC deden wij toen 3 dingen. Eten, slapen, televisie kijken. Eten, slapen, televisie kijken. Eten, slapen, televisie kijken. En ik ging entertainmentprogramma's organiseren. En zij zag mij dat doen. En ze introduceerde mij bij de organisatoren van Music Meeting. En ik had mijn eerste gesprek met Wim Westerveld. Hij was toen de directeur. En Wim vroeg mij, Bright, wat weet jij over showbusiness? In het Afrikaanse cultuur zeggen we vaak, een goede zangeres heeft geen reclame nodig. Dat Afrikaanse gezegde werkt niet in Nederland. Want zelfs Adele heeft een hele marketingbureau achter haar staan. Dus ik zei tegen Wim Westerveld, ik ken een beetje over showbusiness. En hij zei toen, je hoort nog van mij. Maar ik heb niet meer van hem gehoord. Maar gelukkig voor mij was er Grace Woos, die mij kende op het asielzoekerscentrum. En Grace Woos belde nog een keer naar Wim. En die zei, ik ken Bright. Ik heb hem gezien op het asielzoekerscentrum. Ik weet wat hij kan. Geef hem een kans. Dus ik kreeg de kans om Music Meeting te presenteren. Ik heb in het Nederlands alles opgeschreven, want ik dacht van nou, deze kans krijg ik niet nog een keer. Ik stond op het podium en ik zei, hooggehuurd publiek. En nou ja, sommige mensen lachten. Maar wat er belangrijk was, het ging niet over het publiek, het ging over mij. Door het vluchten was ik meer dan 4 jaar niet meer op het podium. Ik speel toneel vanaf mijn 12e. Ik had mijn eigen theatergroep op mijn 17e. Ik was op televisie op mijn 19e, had ik mijn eigen televisieprogramma. Maar door het vluchten was ik mijn zelfvertrouwen, was ik alles kwijt. Maar toen ik op dat podium stond, ging er een energie door mijn lijf heen. Een energie die ik heel lang niet meer voelde. En op dat moment, op dat podium, dacht ik, als ik hier op deze podium kan staan, in een vreemd land, in een nieuwe taal, voor een nieuw publiek, in een nieuwe cultuur, dan kan ik mijn oude vak weer beoefenen. En dat gaf mij de zelfvertrouwen die ik nodig had om auditie te doen bij de filmacademie, bij de toneelschool. En de rest is geschiedenis. Vanavond komen straks hier mensen staan die net als ik toen een kans zoeken. Een kans. Iemand die hun alleen maar de eerste kans geeft. Ik zeg tegen jou, wat dat podium voor mij deed, had geen therapeut voor mij kunnen doen. Geen enkel therapeut. Het gaf mij alles wat ik nodig had. Want ik werd gezien. En ik werd gezien voor wie ik ben. En ik werd ook gezien als iemand met talent. Ik had toen zelf nog geen verblijfsvergunning. Ik wist niet hoe mijn toekomst zou zijn. Maar ik kreeg wel de kans. En zo meteen gaan mensen hier staan. Zij zijn op zoek naar de kans. Vanuit hun talent, wat ze kunnen. En het enige wat ze verwachten, is dat je
Nadenk vanuit wie je bent en vanuit je netwerk. En denk, misschien ken ik iemand die iemand kent. Want Grace Woos werkte niet in de entertainmentindustrie. Zij was alleen maar vrijwilliger. Zij werkte bij het COA. Maar zij dacht aan wat ik nodig had. Misschien was ik gekomen waar ik nu ben, maar zij heeft ervoor gezorgd dat de weg voor mij makkelijk was. En dames en heren, zo meteen gaat 5 mensen, 7 mensen eigenlijk ook hier staan. En ik wil de eerste aan jullie voorstellen. Dames en heren, hij komt uit Eritrea. En de rest zullen jullie van hemzelf horen. Een groot applaus voor Mogos. Een groot applaus voor Mogos. Attention. Heb ik goed gezegd? Attention. Good afternoon. I'm here for a reason. I want to share my dream with you. Ik ben blij. Ik hier ben vanavond. Ik ben Mogos. Ik kom uit Eritrea. Dat ligt in Afrika. I want to take you back to the year 1997 when I was young. And I just finished secondary school. That year, I received my call-up paper for mandatory service, national service. I had to go to the army. My father was sad when he saw the letter. First my brother and now me. He was afraid for our life and for himself because after my mother died when I'm 7 years old, he was alone. When I left my home for army, I told my father I would be back after 18 months, but I was wrong. I never went back. The army took 17 years of my life. This year caused me a lot of stress and pain. In 2014, I escaped from the army and left my country. I traveled to Sudan and then South Sudan. In South Sudan, I tried to build a new life. I was 34 years old and ik had geen werkervaring, niks. Then one day I found a job in electronic shop. I worked and in the same times I learned photocopy technique. I installed new machine and repair them. I loved my job. I was good at it. I solved a lot of problems of the customers. Photocopy, printer, and fax machine are very important everywhere. People need them everyday life. When machine break down, people panic. That's when I solve the problem and I feel good. But the situation of South Sudan, it changed. War broke out. Again, the country was no longer good for me. After 4 years, I had to leave again. Went to Turkey and then by foot to Greece. In October 2021, I arrived in Netherlands. It was hard to reach Netherlands, but always stayed positive. I never gave up. That is what I learned from my father before he died, and he was right. I worked at McDonald's, and in 1 year I won 2 prizes. Yeah. One for the best employee of the month, and the other one is for champion cooker. But still I dream. Thank you. But I still dream to work a photocopy technician.
I want to install and repairing big, small, laser and inkjet machines. I want to update my skill to the newest models. So at last, who can help me to fulfill my dream work? Thank you very much. Mogos, thank you very much for sharing your story to us, and thank you very much. We are all very touched and very moved. And I hope today that you will meet a lot of people who would play a role in your future. Thank you. En dames en heren, nog een groot applaus voor de volgende persoon die ik wil uitnodigen, en dat is Rami. Goedenavond allemaal. Ik ben Rami Al-Chilli. Ik kom uit Syrië. Ik hoop dat jullie Engels begrijpen, want mijn Nederlands is nog niet zo goed. Ik wens jullie veel plezier. So now I start in English, if you don't mind. So, I came to the Netherlands last year, not since so long, and due to an error in the system, I had to wait 8 months for my first interview with the IND, in which I went to 3 emergency camps, different emergency camps, and it was really hard. I felt alone. I felt lost. At certain point, depressed. Also, I felt like I got stuck in the unknown, and my world was getting smaller and smaller. And on 15th of July, I would like to tell you about this special moment. I was walking through the emergency camp in Kampen, and just trying to escape the dark loop of thoughts, which was fed by the uncertainty of the future. Sorry about this. My eyes came on a small pack of clay. So I grabbed the pack and I started playing with the clay. I don't think I need this, so it's heavy. I'm sorry. Yeah. So I grabbed the pack of clay and I started playing with the clay, and Sim, a child from Nigeria, came to me asking to join. It was unexpected. And later on, other few kids came and joined us on the table. Until we were around 5 on the table. We were working for 2 hours with clay. We were making funny things like fishes. I felt really good after doing this, so I decided to do this on a normal basis every day. At the end, we had a small exhibition of the kids in the emergency camp. Their artworks were hanged on the small wall in the emergency camp. So, and their parents also, they were so surprised and so happy. And for me, I found myself doing what was always my passion. And
what I've even studied. I did bachelor's in paintings and master's in ceramic design. So I was into the art field. It was an unforgettable moment which brought to me what I've really missed in that period of time. Looking at life with the eyes of a child, noticing the small but beautiful things about life. So I was really happy. And then on August, I needed to move to another city, which is Deventer. I was still sketching clay, with clay in my mind most of the time, until I found help by Simon and Michiel. They were working with the Meidum Bali in the Asset in Schalkhaar. And then I found a work placement as a volunteer in Kunstwerk Atelier. Then I had I started to play with clay again, and I was trying to spend most of my time in the atelier until one day I got the keys from the lovely Marianne and Chris, the managers of the atelier. For me, it was a way or a sense of an escape of the hard reality. And then, since I started volunteering in the atelier, I started to work on new pieces of ceramic. I wanted to have an exhibition here in Deventer. So I made 6 pieces. Then unfortunately I stopped for a while because I needed to go to Ter Apel to do my interviews with the IND. So this is a small story of mine, a short story, not small. And my dream is to have my own atelier here in Deventer and to live again as an artist, a man with talents and dreams, not a refugee lost in the unknown. So I would like to share with you some of my works. Thank you. And here comes the question, who can help me achieving my dream? Thank you so much. Thank you very much, Rami, and thank you that you found your passion again and you want to share your passion with all of us. And I think we are all very happy in Deventer that you want to have an exhibition here. And I think most people here will proudly visit your exhibition. Thank you very much. En dan, we gaan nu naar Nisreen. Zeg het Nisreen? Ja, dames en heren, groot applaus voor Nisreen. Good evening, everyone. I'm Nisreen from Syria. I hope that you're enjoying the evening. I came 1 year ago. I'm living now at AZC in Schalkhaar. First thing that I do in the morning, that
I'm gonna take you for a short trip in my day, as it say. The first thing I do, it's in the morning, just taking care about myself, looking at the mirror, make my hair, my makeup, trying to be a little bit beautiful, because in any moment, my family is gonna call. My son, my daughters, my husband. So I have to be as they know me, always, in this happiness or good vibes, positivity. So I do this for them. Then when I hang the telephone, I go out for my volunteer work, always. Doing what I love to do is helping others with everything in the, as it say, or outside. Maybe translating, maybe just giving a hand of any work there, because I love to help. I'm a caretaker, so and I am a mother, so I have to take care of someone there. So, so after I finish my volunteer work, at 6 o'clock, I go to my work, because I'm working with Koa now in the sisters' room. This is a place for women, for activities. So I invite the women just to talk with them, to teach them how to make themselves beautiful, to feel good, to make their makeup, nails, everything is related to beauty, because this is my work. I'm a hairdresser, helping my husband. We have our beauty salon in Syria. It was, before the war, something very good, but now we are suffering too much to survive. So one day, my little son asked me, "Mother, when I reach 18 years, they're gonna take me to the military service, and I'm gonna get killed there?" So this is really shocked me, and I take the decision to go out and find a place safe for my family. So I know there is too many people wondering now, why you, not your husband? My husband have a situation, health situation, so I think I'm more powerful than him now. I know that I can do my life, I can find my ways, like a woman, we all know. So I come here, I'm trying to survive, to be power, to have my dream come in. My dream is to make my new beauty center here at Syria. It was also a beauty home, called Beauty Home, with my husband, because he's my teacher and supporter. So this is the family project here, because we do hair, skincare, nails with my daughters. So this is a family project here. And I'm thinking about this part, a special part for the Muslim women, because they didn't have here privacy for them. You know, they can't just take their cover hair. So I'm thinking about this part for special for them, so they can have their privacy, to take care about themselves, to be beautiful, to do anything related to to their beauties. This is make me feel good. So now, well, it's long life. I can't just say it in 5 minutes. But I'm here now. I am powerful. I know that I'm strong. I have to be like this. It's not allowed for me to be weak. I'm gonna be like this until my family is here with me. I'm gonna save them. We're gonna have our dream coming through here. So anyone
can help. With your supports, with your help, our dream can come true. So help us if you can. Thank you very much, Ms. Rain. Thank you very much. I don't have words to say what you just explained and the way you are standing up. I think you're a great inspiration to all of us, not to give up. And I hope that your family come as soon as possible with your son who pose you the question that make you to take the decision, and also with your husband and your daughters. And I hope that before they come here, the rest of us in this hall can be part of your family as well, and help you achieve your dream. Thank you. Dames en heren, nu roep ik Fateh. Fateh. Oh, sorry. Fateh. Okay. That's great. Hello, everybody. My name is Fateh. I come from Yemen. At the as I say, most people know me as Fatih or Manchu Van Alice. The first time I didn't understand this word, what they mean about this name, but after someone at the SSA explained it to me, I understood it. It's exactly who I am. This is how a normal day, let me explain to you, this is how a normal day for me looks like. I wake up at 12 o'clock at noon. Actually, I wake up not by myself, but by people at the SSA or Kuwa, knocking at my door. Fateh, Fateh, we need your help. Can you please help us? Because I'm a translator, also a moderator, because I'm in charge of all announcements and messages for the SSA residents. I am also an administrator for WhatsApp group there. At 4:30 in the afternoon, I finish my day at the SSA and go to bed because I have to sleep a few hours before I go to my real job. 5 days a week, I work night shifts as a mail sorter at a postal center in Utrecht. I have no car, and the postal center is in the middle of nowhere. So to get there, I have to take train, bus, and bike. And it takes about 2 hours from door to door. The work is simple, but really hard. I work from 12 o'clock at night until 9 o'clock in the morning. After a long night of sorting, I come back at the SSA around 11 o'clock in the morning and go immediately to my room to sleep. But then, 1 hour later, my alarm already goes off. Knock, knock. Fateh, can you please help us? We have a problem. And everything starts all over again. But I do not complain. Really, I do not complain. I like what I do. I like to help people. I do it with a lot of love and care. I do it from the bottom of my heart. Yeah, it's important for me. It always reminds me of my father and the way he always tries to help people at our home in Yemen. My father is very important to me. He's my biggest hero and inspiration. I want to make my dear father proud and represent the values of my family here in Deventer. I am highly educated, determined, and disciplined. I speak Arabic and English, and I'm learning Dutch. I'm 100% motivated. So, who can and wants to help me to step in my father's shoes and help me helping others? Thank you.
Thank you very much. And I understand that your dream is to, what is your dream really, besides following the steps of your father? Yeah, my father used to have a charity back in Yemen, helping people, giving food, delivering, some medicine to them. Actually, my father in Yemen is a member of a charity. Okay. Yeah, and he usually helps people, delivering food to them, especially because of the war in Yemen. People need help a lot, having medicines, and this is why I like him very much. I love him actually. He's my hero. This is why I like to do what he's doing back in Yemen. But I will do it here in Deventer as well. Okay, thank you. Thank you. Dus ik denk, er is ook een papiertje hier, dus als je niks hebt, laat ons weten, want er zijn informatie over iedereen die hier hun dromen gedeeld hebben. Because I also read here that you also like to work in telemarketing. Yes, and you love kickboxing and cooking and swimming. He's very talented. Yes, okay, thank you. Okay, great. En de volgende persoon die ik wil uitnodigen is Ahmed. Beste aanwezigen, ik ben Ahmet. Ik ben 34 jaar en kom uit Turkije. Ik ben geboren en getogen in een klein dorp bij de stad Sivas, waar ik samen met mijn ouders, broers, zussen op een kleine boerderij met heel veel warmte en liefde woonde. We hadden koeien, schapen, kippen, tarwevelden en een rode tractor. Het was een heerlijke tijd voor mij. Wij werkten samen als hele familie op het veld. Mijn oudste broer had een vrachtwagen die ook rood was. En werkte samen met mijn ooms. Ze spraken altijd over problemen met de Belastingdienst. Ik was pas 6 jaar, maar toch begreep ik het. Er groeide een idee bij mij. Later, als ik groot ben, ga ik bij de Belastingdienst. Ik ging naar school in Sivas. Er was ook een dorpsschool, maar die was veel minder goed. Daarom stuurden onze ouders ons naar de stad. Ik kon goed leren. Ik hoorde bij de eerste 3 van mijn klas. Na mijn middelbare school ging ik bedrijfskunde studeren. Ook studeren ging mij makkelijk af en 4 jaar later mocht ik mezelf bedrijfskundige noemen. Mijn bachelor is hier in Nederland op HBO-niveau beoordeeld. Na mijn studie werd ik directeur van een studentencomplex. Daarna ging ik werken als administratief medewerker op het ministerie van Landbouw. De cirkel was rond. Het was een goede baan. Ik werd gewaardeerd door mijn collega's, maar ik miste iets. Ik miste plezier en passie. Ik wou meer, ik kon meer, veel meer.
Om politieke redenen moest ik vluchten uit mijn geliefde land en mijn familie en vrienden achterlaten. Alleen mijn vrouw Sevda ging mee. Uiteindelijk kwamen we in Nederland terecht, hier in Deventer. Daar ontmoetten we Saskia. Zij heeft heel veel voor ons betekend. Zij was de eerste die vertrouwen in ons had, die ons echt wilde helpen. Zij gaf ons zelf de sleutel van haar huis. Later ontmoetten we een aardig echtpaar, Ton en Marion, met wie we bevriend raakten. Dankzij mensen zoals zij voelen wij ons inmiddels thuis in Nederland. Het gaat goed met ons. We missen onze familie en vrienden in Turkije heel erg. Maar we zijn gelukkig en hopen op een gezond kind in januari. Ik durf ook weer te dromen. De laatste tijd denk ik steeds vaker aan dat jongetje van 6 in mijn geboortedorp. Ik denk aan de dieren en aan het tarweveld. Ik denk aan de rode tractor en de rode vrachtwagen van mijn broer. En aan dat ene woord, de Belastingdienst. Daar hoor ik thuis. Dat is mijn droombaan. Daar kan ik iets toevoegen aan de maatschappij. En mensen helpen. Mensen zoals mijn broer, zoals u en ik. Werken bij de Belastingdienst is mij op het lijf geschreven. Ik ben secuur, punctueel en integer. Ik hou van cijfers, ben analytisch sterk en blauw is, zoals u ziet, mijn lievelingskleur. Wie zou mij kunnen en willen helpen om mijn droom te vervullen? Leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker. Wauw. Nou, Ahmed, leuker kan je het niet maken, wel makkelijker, hè? Geweldig. Wauw. Nou, het is onze ambitie om dit soort avond vaak te organiseren en we hebben jullie hulp daarbij nodig. Dus meld je aan en help ons. Als we samen onze schouders onderzetten, kunnen we ervoor zorgen dat niemand hier in deze stad verloren tijd heeft. Een groot applaus nogmaals voor de gemeente Deventer en voor jullie allemaal. Op naar de borrel en een laatste muziek van Lamin Kouyaté.